Assalamu alaikum, my dear students of class 8. I hope you are all fine and you are continuing your study at home. I believe that you are following our lectures on our YouTube channel. This is Zannatul Ferdous, Assistant Teacher, English, Engineering University, Girls School and College. I welcome you all to our online class. On previous lecture, we have started a new lesson. There, we have solved the MCQ and also solved the previous homework that was given on 8th July. And at last, I have given homeworks. Homework number 4, 5, 6, 7, 8. So this is new lecture, lecture 6 on model question 33. Let's start the new lesson today. You know, number 2 A, B, C, D was your homework and also 3. Now the solution of question answer number 2. At first, look at the question 2A. What is the name of the France high-speed rail service? Answer. The name of France high-speed rail service is TGV, which refers to Train à Grande Vitesse. তোমরা জানো ফ্রান্সের হাই স্পিড রেল সার্ভিসের নাম হচ্ছে টিজিভি, যেটি হচ্ছে ট্রেন আ গ্রান্ডে ভিটাস। এটির সংক্ষিপ্ত রূপ, মানে এর মানেও একই অর্থই, অর্থাৎ হাই স্পিড rail service অথবা high speed train. Then number B, when did the bullet train start operation in Japan? Answer. The bullet train is the high speed rail service in Japan. It starts operation in Japan in 1964. Number C, what is China's high speed rail service like? Answer. China's high-speed rail service is like French TGV or Japanese bullet trains. China's high-speed rail service টি আসলে ফ্রেঞ্চের টিজিভি অর্থাৎ ট্রেন আ গ্রান্ডে ভিটাস অথবা জাপানের বুলেট ট্রেনের মতোই একই রকম সেবা। Then number D, which cities of Japan have been brought under the bullet train network? Answer. The most major cities of Japan have been brought under the bullet train network. Okay. Now there are more extra questions for practice. We're going to see the solution here. First question from extra. Which year or when was the TGV changed into electric trains? The answer is the TGV was changed into electric trains in 1973. Number B, what speed does the bullet train run at? The bullet train runs at a maximum speed of 300 km per hour. Then number C, when did Japan introduce magnetic train? Answer. Japan introduced magnetic train in 2003. Number D, how is China's high-speed passenger rail network? Answer. China's high-speed passengers rail network is similar to French TGV or Japanese bullet train. Last one, what is the usual top speed of China's conventional quick trains? Here the answer is the usual top speed of China's conventional quick trains is 300 km per hour. So that was the solution of the extra questions here. Now we're going to move on number 3. You have to use the appropriate words to make this a meaningful one. So I'm going to read the text here and also give you the
answer. Bhabanipur is a typical Bangladeshi village. People of this village spend most of their time working in the fields and doing household work. Though this is an ordinary village, an extraordinary woman named Shamima Akhtar Maya lives here. She has seen the cruelest, or you can write here toughest, aspect of life, but she has come out successfully, defying all the odds of life. তোমাদেরকে বাংলায় একটু অর্থটা বলে দিচ্ছি। ভবানীপুর একটি আদর্শ বাংলাদেশি গ্রাম। এই গ্রামের লোকেরা তাদের বেশিরভাগ সময়ই মাঠে কাজ করে সময় ব্যয় করে এবং বাড়িতে বসে কাজ করে তাদের সময় ব্যয় করে থাকে। যদিও এটি একটি সাধারণ গ্রাম, এই সাধারণ গ্রামেই একটি অসাধারণ মহিলা শামীমা আক্তার মায়া বসবাস করে। সে জীবনের খুব কঠিন বা নিষ্ঠুরতম দিক দেখেছে, কিন্তু সে জীবনের সকল চ্যালেঞ্জকে অর্থাৎ বৈপরীত্যকে পরাজিত করে সে সফলতার সাথে সেখান থেকে বের হয়ে এসেছে। So this was the number 3. You know, from the unseen passage I have given a homework. In number 4 there is a table, and number 5 there is a true false. So first we are going to solve this table here. At the left corner, left column, the name of the song given, middle column type of the song, and then occasion is given at the right column. So here's a clue given. First, morning. মর্নিং হচ্ছে শোক, তাহলে শোক প্রকাশ করে এই গানগুলোর নাম দিতে হবে এবং কি উপলক্ষ সেটি লিখতে হবে। সো আমরা জানি কারেক্ট আনসার ইজ জারি গান। হিয়ার ফার্স্ট ওয়ান জারি গান, অ্যান্ড দেন নাম্বার 2 মোহরম। সো নেম অফ দ্য সং ইজ জারি গান, দেন ওকেশন উপলক্ষ হচ্ছে মোহরম, মোহরম উপলক্ষে জারি গানগুলো গাওয়া হয়। দেন হিয়ার the clue is given boat race. We know that shari gan is actually a sung during the boat race. So here we will write shari gan, and type of the song is boat song. So you can check the answer here, number 3 shari gan and 4 boat song. Last one, nailar gan. We know that this is sung during the plowing time, so it will be a prayer song. What type of song is a prayer song? The correct answer will be here, prayer song. You can check it here, prayer song is the nailar song. Now the true false here in number 5. First, A, folk songs are related to urban culture. We know that the statement is not true, it is false. So correct answer is folk songs are related to the folk cultures. লোকসঙ্গীত লোক সংস্কৃতির সাথে জড়িত, শহরের সংস্কৃতির সাথে নয়, বরং লোকসঙ্গীত অর্থাৎ সবাইকে নিয়ে বা পল্লীর সংস্কৃতিকে নিয়ে এই লোকগীতি বা পল্লীগীতিগুলো তৈরি করা হয় বা সম্পর্কিত। সো কারেক্ট আনসার উইল বি ফোক কালচার। নাম্বার বি, শাড়িগান ইজ সাং ইন এ গ্রুপ. উই নো দ্যাট শাড়িগান ইজ সাং ইন এ group, so the statement is true here. Number C, sharigan is sung to express sorrow. We know that sharigan is not sung to express sorrow, it is actually to inspire the boatman during the boat race. So the correct it is false, and correct answer is sharigan is sung to inspire the boatman. Then number D, nailar song is popular with the farmers. We know that the statement is true, nailar song is sung and also popular with the farmers. Then number E, folk song reflects the life of the urban people. We know that this statement is false, so this is false, and correct answer is folk song reflects the life of the rural people. Urban means shohure, which is related to the city people, and rural means হচ্ছে
related to village people, so this will be the correct answer. Rural মানে হচ্ছে গ্রাম্য বা গ্রামের মানুষ। You know, in number 6 there is a with clues given as your homework. Now the solution of this with clues. First, the clues are here in the box. Useful, called, upon, wasteful, which, in, might, taking, worried, spent, the, time. I'm going to read the passage with the answers. In ancient time there was a town in Greece which was called Olympia, after which the Olympic Games were named. অতি প্রাচীনকালে গ্রিসের একটি শহর যার নাম ছিল অলিম্পিয়া, আর যার নাম অনুসারেই অলিম্পিক গেমসের নামকরণ করা হয়েছিল। The people of different cities of Greece used to dash most of their time dash fighting. People of different cities of Greece used to spend most of their time in fighting. আচ্ছা, গ্রিসের বিভিন্ন শহরের লোকেরা তাদের অধিকাংশ সময় ব্যয় করত যুদ্ধ বা ফাইটিংয়ে। ইফিটোস became worried to see such fighting. ইফিটোস এই ধরনের যুদ্ধ বিগ্রহ দেখে কি হলো, চিন্তিত হয়ে পড়ল। He hit a dash a plan to stop dash stripes. He hit upon a plan. Hit upon a plan মানে হচ্ছে পরিকল্পনা করা। এটি একটি ইডিয়ম, ফ্রেজেস অ্যান্ড ইডিয়মস, তোমরা এটি মুখস্থ করে নেবে। হিট আপন এ প্ল্যান, পরিকল্পনা করা। সো হি হিট আপন এ প্ল্যান টু স্টপ ওয়েস্টফুল স্ট্রাইপস। স্ট্রাইপস অর্থ ঝগড়া, বিবাদ বা কলহ বা যুদ্ধ হয় অনেক ক্ষেত্রে। সো এই ধরনের যুদ্ধ বা যেই কলহগুলো ছিল সেগুলো বন্ধ করার জন্য, যেগুলো কিনা ছিল ওয়েস্টফুল অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ, যা কোনো কাজেই লাগতো না, ঠিক আছে, অপ্রয়োজনীয়। সো এই ধরনের অপ্রয়োজনীয় কলহ বা ফাইটিংগুলো যুদ্ধ করার জন্য সে পরিকল্পনা করলো। He invited dash best athletes from the nearby cities to the valley of Olympia for dash part in athletic contest. আচ্ছা, he invited the best athletes, আমরা জানি বেস্ট হচ্ছে সুপারলেটিভ ফর্ম অফ গুড, বেটার, বেস্ট। তাহলে সুপারলেটিভ ফর্মের আগে অলওয়েজ আমরা দা ব্যবহার করব। The best athletes from the nearby cities to the valley of Olympia for taking part in athletic contest. এখানে লক্ষ্য করো, টেক পার্ট ইন অর্থাৎ অংশ নেওয়া। টেক পার্ট ইন হচ্ছে পুরোটাই একসাথে হয়। টেক পার্ট ইন এটাও একটা ফ্রেজ, এটা হচ্ছে অংশ নেওয়া। আর যেহেতু ফর ছিল সেই কারণে আমরা টেক লিখব না, আমরা এখানে টেকিং লিখব। নিচে তোমরা আনসার দেখতে পাচ্ছ, টেকিং হবে। ফরের কারণে, ফরের পর যে মেইন ভার্ব বা বেস ভার্ব থাকে তার সাথে আমরা আইএনজি যুক্ত করে বসাই। সো এখানে ফরের কারণে এটি টেকিং হয়ে যাবে, টেকিং পার্ট ইন অ্যাথলেটিক কন্টেস্ট। তাই সে কী করলো, অলিম্পিয়ার উপত্যকার যে নিকটবর্তী শহরগুলো বা কাছের যে শহরগুলো ছিল সেখান থেকে সে সবচেয়ে ভালো ভালো অ্যাথলেটসদেরকে, ক্রীড়াবিদদেরকে কী করলো, ইনভাইট করলো, যাতে করে তারা এই ধরনের কন্টেস্ট বা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সেই কারণে সে তাদেরকে আমন্ত্রণ জানালো। Now number 7, there is a without clues, so we are going to solve here. You can see the solution here, the answer is given below. So we'll start now. We dash in Bangladesh. We know that we live in Bangladesh. We speak Bangla. The area of our country is very small, but our population is more. Most of the people of the country are Muslims. So প্রথমে বাংলায় যদি বলে দিই আমি, আমরা বাংলাদেশে বাস করি এবং আমরা বাংলায় কথা বলি। আমাদের দেশের আয়তন খুব ছোট হলেও এর জনসংখ্যা অনেক বেশি। There are also, এবং most of the people of the country are Muslim, এবং এই দেশের বেশিরভাগ জনগণই মুসলমান। There are also Hindus, Buddhists and Christians.
তাছাড়াও এদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানও বসবাস করে। 90 dash, so here will be 90%. 90% of the people live in the village. 90% জনগণই বা লোকই বাস করে গ্রামে। Most of the villagers are farmers. বেশিরভাগ মানুষই গ্রামের বেশিরভাগ মানুষই হচ্ছে কৃষক। They depend on agriculture. তারা কৃষিকাজের ওপর নির্ভর করে। They work very hard. তারা খুবই পরিশ্রম করে বা তারা কঠোর পরিশ্রম করে। Now number 8, there is a matching given here in column A. You have to match the sentences given in column A and with the column B sentences. So first one, Bangladesh is a country. Number B, of many ethnic groups. বাংলাদেশ হচ্ছে বহু নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর একটি দেশ। There are 30 tribes in Bangladesh. বাংলাদেশে প্রায় 30 ধরনের উপজাতি বসবাস করে বা উপজাতির লোক বসবাস করে। They live mostly in the hilly regions. Hilly comes from the hill, অর্থাৎ পাহাড় থেকে এসেছে, পাহাড়ি, হিলি। রিজিয়ন হচ্ছে এলাকা। সো তারা বেশিরভাগই বসবাস করে পার্বত্য অঞ্চলে বা অঞ্চলগুলোতে। About 2-3 million tribal people speak their own language. আচ্ছা, প্রায় 2 থেকে 3 মিলিয়ন। আচ্ছা, আমরা জানি 1 মিলিয়ন মানে হচ্ছে 10 লক্ষ, তাহলে 2 থেকে 3 মিলিয়ন হবে 20 থেকে 30 লাখ। তাহলে প্রায় 20 থেকে 30 লাখ উপজাতীয় লোক, তারা তাদের নিজেদের ভাষায় কথা বলে। Number 5, each tribe has its own culture of music, song and dance. প্রত্যেকটি উপজাতিরই তাদের নিজস্ব সঙ্গীত, তাদের নিজস্ব সুর, সঙ্গীত এবং নৃত্য রয়েছে। So that's all for today. Thank you so much for watching this lecture. There was no homework for the next class as I am going to start another new lesson from this unit. So till my next lecture, complete your all these homeworks and prepare your lessons. Allah Hafiz, stay home, stay safe.